Ya, Oke, Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Here we are from Group 3, will presentation about accounting concept for trading companies with me, Mela Ramanda, as moderator, and my two colleagues, Febi Andriani and Rifani Alvareta as presenter. Okay, for the first is presentation from me. Accounting concept for trading company. What is a trading company? Trading company is a business entity that purchases goods from suppliers and sells them to consumers for profit. Example is grocery stores, retailers, and distributor. Okay, for the concept, have main companies. First is purchase, the process of buying goods from suppliers. Next is sales, the sale from the good to consumers. Next is inventory, goods that are stored and will be resold. And last one is operating expenses, cost incurred in business operation. Oke, in bahasa, konsep memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama adalah pembelian atau purchase. Proses membeli barang dari pemasok, kemudian ada penjualan atau sell, yaitu proses penjualan barang ke konsumen. Kemudian ada persediaan atau inventory, yaitu barang yang disimpan dan akan dijual kembali. Dan yang terakhir adalah beban operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam operasional bisnis. Oke, for the next presentation is from Rifani Alvareta. To Rifani, times is yours. Okay, I will explain about the next concept is about accounting cycle of trading companies. The first is transactions, which mean purchase and sale of goods. The second is recording transaction into a general or special journal like purchase, sales, cash receipt, and cash payment journal. Third is posting to the general ledger. Trial balance is the ending balance of each ledger. Next is adjustment, adjust the trial balance, financial statement, closing journal, post-closing trial balance. In Indonesia, konsep selanjutnya yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada transaksi, yaitu pembelian dan penjualan barang. Yang kedua ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus, seperti jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Yang ketiga ada posting ke buku besar. Yang keempat neraca saldo atau saldo akhir dari setiap-tiap buku besar. Lalu ada penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Oke, next. Metode untuk menghitung persediaan. The first method is FIFO, or first in, first out, which means barang yang dibeli pertama dijual terlebih dahulu. The second method is LIFO, or last in, first out, which means barang yang terakhir dibeli dijual terlebih dahulu. And the last method is average method, or rata-rata, which means harga barang yang dihitung berdasarkan harga rata-rata persediaan yang ada. Okay. Okay, for the next presentation is from Feby Andriani. So Feby Andriani, times is yours. Okay, next is example of recording transaction. First is purge of merchandise. Is debit is inventory, credit is cash or account payable. Second is sales of merchandise. Debit is cash or account receivable. Credit or sales. Debit cost of goods sold. Credit is inventory. In bahasa, contoh pencatatan transaksi yang pertama yaitu pembelian barang dagang, yaitu debit sebagai persediaan barang, kredit sebagai kas atau utang dagang. Yang kedua, penjualan barang dagang. Yang pertama yaitu debit
yaitu kas atau piutang, kredit yaitu penjualan, debit yaitu beban pokok penjualan, dan terakhir kredit sebagai persediaan. Next, example of recording transaction, Riveni Electronic Store. On 12, Riveni purchased 100 of gold at 10,000 per unit in cash. The journal entry is debit is inventory 1 million rupiah. Credit is cash 1 million rupiah. Next yaitu on 15 Riveni sells 70 unit at 15,000 per unit for cash. The journal entry is debit is cash 1,050,000. Credit is sales 1,050,000. Debit is cost of goods sold 700. Credit is inventory 700. In bahasa, contoh pencatatan transaksi yaitu toko elektronik Rivani. Pada tanggal 12, Rivani membeli 100 unit barang seharga 10.000 per unit secara tunai. Jurnalnya yaitu debit persediaan sebesar 1 juta, kredit kas yaitu sebesar 1 juta. Pada tanggal 15, Rivani menjual 70 unit seharga 15.000 per unit secara tunai. Jurnalnya yaitu debit kas 1 juta 50.000, kredit penjualan 1 juta 50.000. Debit beban pokok penjualan 700, kredit itu persediaan 700. Thanks. Thank Saya you. kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for Feby. Okay, that's all presentation from our group. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.